El salvo a un desconocido de un tirodio. Al dia siguiente, 100 autos negros se detuvieron frente a su puerta. La lluvia caía con un ritmo irregular sobre la ciudad. Las luces de los faroles brillaban débilmente en las calles, reflejandos en los charcos que se extendían como espejos rotos sobre el pavimento. Ella caminaba apresurada, sin prestar demasiada atención al mundo que la rodaba, concentrada en llegar a su pequeño apartamento al final de la avenida. La noche tenía un air extraño, como si la ciudad contuviera secretos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El sonido de un grito la detuvo en seco. Era un sonido que no podía ignorar, un llamado urgente que descargaba la cama de la lluvia. Sin pensar, giro la esquina y lo vaya. Un hombre quedó junto a un automóvil negro, con el rostro escondido bajo una capucha que apenas dejaba ver sus ojos. Algo en él le pareció diferente, como si no perteneciera a aquel mundo común de luces eléctricas y edificios altos. El corrió hacia él. La cercanía le permitió notar detalles imposibles de ignorar. Su piel percha casi luminosa bajo la luz de los faroles, sus movimientos eran ágiles pero silenciosos, y un air de misterio lo rodaba como un halo invisible. Sin comprender por qué, sintió un impulso de approacharlo, aunque ni siquiera sabía quién era ni por qué estaba allí. ¿Está bien? Preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. El hombre la miró. Sus ojos eran de un color profundo, como océanos nocturnos iluminados por estrellas invisibles. Ella se sintió atrapada en su mirada, como si él pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. Por un instante, todo a su alrededor desapareció, la lluvia, la ciudad, los faroles. Solo existía él y la urgencia de mantenerlo a salvo. Con un gesto rápido lo ayudó a levantarse. Él se movía con una gracia humana, y aunque percha débil, había en él una fuerza que la hizo estremecer. Juntos se refugiaron bajo el techo de una antigua tienda cerrada, donde la luz amarillenta iluminaba sus rostros mallados. Gracias, dijo él finalmente, su voz profunda y serena. No todos se arriesgarían así. Ella sonrió con timidez, pero sus manos temblaban ligeramente. No sabía por qué su corazón latía con tanta fuerza. No era solo miedo. Había algo más, algo que no podía definir, una mezcla de curiosidad y reconocimiento que la dejaba sin aliento. No podía dejar que te pasara algo, murmuró, evitando mirar directamente sus ojos. Él inclinó la cabeza como estudiándola, evaluando su sinceridad. Había un silencio cargado de tensión entre ellos, un espacio donde las palabras parecían innecesarias y cada respiración contenía un secreto aún por descubrir. Hay cosas que no debes ver, dijo finalmente, pero ya lo has hecho. Y ahora eso cambia todo. Ella frunció el ceño, confundida. La frase no era una amenaza, pero tenía un peso que parecía hundirse en su pecho. Antes de que pudiera preguntar más, un sonido distante los sobresaltó. Un motor que se acercaba con rapidez, seguido por un murmullo que parecía arrastrarse en la lluvia. Sin pensarlo, él la tomó de la mano y la llevó hacia un callejón cercano, más oscuro y menos visible. La ciudad detrás de ellos parecía olvidar su presencia, como si la noche misma conspirara para mantener los ocultos. ¿Quién eres? Preguntó ella, con un hilo de voz. Él la miró y por un momento pareció sonreír, aunque era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alguien que ya no puede ser ignorado. Alguien que necesita tu ayuda. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía por qué él confiaba en ella, ni por qué sus palabras parecían verdaderas y peligrosamente sinceras al mismo tiempo. La noche siguió avanzando con un ritmo inquietante. La lluvia no cesaba, pero en el aire había algo más. Un olor a tierra mojada mezclado con un perfume extraño, casi antiguo, que parecía envolverlos en un mundo aparte del que conocía. Ella no sabía si era miedo, admiración o una mezcla de ambos lo que la mantenía junto a él, pero no quería separarse. Finalmente, él se detuvo frente a un edificio abandonado, sus paredes cubiertas de musgo y enredaderas. Parecía un lugar olvidado por el tiempo,
y sin embargo, había algo en él que le daba seguridad. Él le impuyó suavemente hacia dentro y cerró la puerta detrás de ambos. Aquí estarás a salvo por ahora, dijo, y por primera vez su voz parecía temblar ligeramente, como si escondiera un dolor profundo. Ella se sentó sobre un banco polvoriento, intentando procesar todo lo que había ocurrido. Cada latido de su corazón parecía resonar en las paredes silenciosas del lugar. Tenía la sensación de haber sido arrastrada un mundo más grande que ella misma, un mundo donde las reglas de la vida ordinaria no aplicaban. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Él se inclinó hacia ella, sus ojos linos de sombras y luz. Porque tienes algo que yo necesito, algo que nadie más tiene, y también porque salvaste mi vida sin siquiera conocerme, hizo dice mucho sobre ti. Ella bajó la mirada. Nunca antes había sentido tanta responsabilidad, tanta urgencia. El mundo parecía cargado de peligros invisibles, y sin embargo, algo en él le daba un extraño consuelo. No sé si pudo, comenzó, pero él la interrumpió con un leve gesto de su mano, silencioso pero firme. No te pedí que supieras todo ahora, solo que confiaras en mí. Solo hizo. El silencio volvió a caer entre ellos. La lluvia golpeaba las ventanas rotas y el techo con un sonido que parecía marcar el tiempo, cada gota un recordatorio de que algo más grande estaba sucediendo. Ella sentía que su vida había cambiado para siempre, aunque todavía no entendía cómo ni por qué. De repente, un rugido lejano resonó en la ciudad, profundo y amenazante. No era un trueno común, tenía un matiz oscuro, como si algo despertara más allá de los límites de su mundo. Él la miró con intensidad y por primera vez pareció vulnerable. No tenemos mucho tiempo, dijo. Ellos saben que estás aquí. Ella tragó saliva, y una mezcla de miedo y curiosidad la mantenía inmóvil. ¿Quién? Preguntó, su voz apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. Solo las estuvo por un momento, y ella pudo sentir la fuerza contenida en su abrazo, un poder silencioso que pertiguía y al mismo tiempo adversa. Mañana lo sabrás, dijo finalmente, pero debes estar preparada, porque no vendrán solo a pedirme cuentas, vendrán por ti también. El corazón de ella latía confusa. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Que lo que había comenzado como un acto de valencia ordinaria la había arrastrado a un mundo de misterios, poder y secretos antiguos. Pasó la noche en silencio, observando cómo la lluvia golpeaba las ventanas, mientras la figura del hombre se mantenía junto a la puerta, vigilante y distante, como un guardián de algo más grande que ambos. Cada sombra parecía moverse con intención, cada sonido resonaba con un significado que ella no comprendía. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes grises, un sonido nuevo cortó la cama, un rugido de motores que se acercaba con precisión. Ella corrió a la ventana y vio la calle frente a su apartamento llenado de automóviles negros, alineados como soldados silenciosos. Shincoches, tal vez más inmóviles pero amenazantes, con figuras encapuchadas observando desde su interior. Su respiración se detuvo. La magnitud de lo que venía la hizo comprender que su vida ordinaria había terminado. Que el acto de salvar a un hombre desconocido no había sido solo un gesto heroico, había sido el inicio de un destino imposible de ignorar. Y entre todos los autos, el hombre la miró. Su mirada era intensa, urgente y parecía decir, esto apenas comienza. Ella comprendió en ese instante que no había vuelto atrás. La ciudad entera parecía contener la respiración, y en su pecho un latido nuevo se hacía sentir. Miedo, asombro, y un angelo que no entendía completamente, pero que sabía que cambiaría todo el amanecer no trajo tranquilidad. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado, cargado de un olor extraño, a tierra y hojas húmedas mezclado con algo indefinable, antiguo. Ella miró por la ventana, temblando. La fila interminable de automóviles negros permanecía, inmóvil, como una muralla silenciosa. Cada sombra detrás de las ventanillas parecía observarla, sin parpadear, sin moverse,
y sin embargo el esencia que ran conscience de cada uno de sus pensamientos. El hombre que había salvado la noche interior apareció detrás de ella. Sus pasos eran silenciosos, pero resonaban en su corazón de una manera que no podía explicar. Él no decía nada, solo extendió su mano y la invitó a seguirlo. No hay tiempo que perder, dijo con voz grave pero tranquila. Debes venir conmigo. Ella dudó un instante, mirando los autos, las figuras que los observaban y luego, con un suspiro, tomó su mano. Su contacto era cálido, firme, y la transmitía una extraña seguridad. No entendía cómo podía confiar en él tan rápido, pero algo en su mirada le decía que su destino estaba ligado al suyo. El camino que tomaran no era el que ella conocía. Si adentraran en callejones que parecían perderse en la oscuridad, pasaran por puertas que levaban a edificios abandonados y jardines cubiertos de hidra. Cada paso que daban la sumerge en un mundo que parecía existir paralelamente a la ciudad que ella conocía, un lugar donde la luz y la sombra jugaban con las formas, y donde el tiempo parecía avanzar de manera diferente. Finalmente llegaron a un portón antiguo, de hierro forjado, cubierto de símbolos que brillaban suavemente bajo la luz tenue del amanecer. Él lo abrió con una leve que parecía surgir de la nada, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bienvenida al Palacio de los Susurros, dijo. Aquí aprenderás a ver lo que no es evidente. Ella entró y la primera impresión fue de asombro. El palacio parecía tan grande que no podía verlo completo. Los techos altos se perdían entre sombras, y cada pasillo parecía abrirse a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos, que narraban historias de reyes y reinas, de batallas que no se veían en los libros de historia, y de maldiciones que habían atravesado generaciones. El desconocido se detuvo frente a un espejo grande, oscuro y profundo, tan limpio que parecía un portal hacia otro lugar. Antes de explicar más, dijo, debes comprender quién soy realmente. Ella lo observó, tratando de entender sus palabras. ¿Quién eres? Preguntó, aunque sabía que la respuesta sería más complicada de lo que esperaba. Él suspiró y se dijo que era en un salón antiguo, cubierto de terciopelo rojo. Sus ojos reflejaban sombras y luces, como si la misma historia del palacio estuviera grabada en ellos. Soy un príncipe, dijo finalmente, pero no de un reino común. Soy heredero de un lineage maldito, un legado que me obliga a vivir entre sombras y secretos. Mi mundo no es visible para todos, y aquellos que intentan alcanzarlo sin guía se pierden. Ella parpadeó sin saber si rare, temero sentir curiosidad. Todo parecía imposible, pero la seriedad en su rostro la convenció de que hablaba con verdad. Un príncipe maldito, repitió, hizo suena como un cuento. No es un cuento, dijo él, es mi realidad. Y ahora también la tuya. El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado y expectante. Ella sentía su corazón latir confusa, mezcla de miedo, fascinación y una emoción que no podía definir. Su mundo ordinario ya no existía. Había sido arrastrada a un universo donde lo que se veía era solo una pequeña parte de la verdad. Él se levantó y la llevó por un pasillo largo, lleno de puertas cerradas y cuadros antiguos. Cada puerta parecía susurrar secretos, y ella se dio cuenta de que el palacio estaba vivo de una manera sutil pero constante, como si reconociera la presencia de cada persona que cruzaba sus umbrales. Debes aprender a mirar más allá de lo evidente, dijo. Todo aquí tiene un propósito. Nada es casual. Y lo que hiciste anoche salvar no fue casualidad. Ella sintió un nudo en el estómago. Había algo en sus palabras que la hacía sentirse importante y frágil al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Solo es lo que cualquier persona haría? No. No, respondió él. La mayoría no lo es, pero tú sí. Y eso significa que puedes ayudarme a cambiar algo que nadie más puede. Algo que lleva siglos en mi familia. Se detuvieron frente a una puerta más grande que las anteriores, adornada con símbolos que parecían moverse bajo la luz. Él empujó suavemente y ella entró, descubriendo una sala circular con un techo alto,
lino de estatuas que observaban desde las sombras. En el centro, un pedestal sostenía un objeto envuelto en una tela oscura que parecía respirar. Esto, dijo él, señalando el objeto, es la clave para romper la maldición que me ata. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito alguien que no tema enfrentar lo desconocido, alguien como tú. Él se acercó, su corazón latiendo confusa. No entendía cómo podía sentir tanta atracción y miedo al mismo tiempo, pero algo en el aire, en la mirada del príncipe, la mantenía anclada a ese lugar. ¿Qué debo hacer? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Él sonrió suavemente, un gesto raro y cálido que iluminó sus facciones sombrías. Primero debes aceptar que este mundo existe, que las sombras tienen memoria y que el poder no siempre es visible pero si real, luego vendrá la prueba. Ella trajo saliva y asintió. No entendía completamente, pero algo en su interior le decía que debía confiar en él. Durante horas, la llevó por diferentes salas del palacio, enseñándola a percibir la luz en la oscuridad, a escuchar los susurros de las paredes y a reconocer las energias que se movían a su alrededor. Cada lección estaba cargada de tensión. La cercanía entre ellos, los silencios prolongados, y la sensación de que el otro podía leer cada pensamiento. Al caer la noche, ella se encontraba agitada pero más alerta que nunca. Cada paso, cada palabra del príncipe, había cambiado la manera en que veía el mundo. Y sin embargo, a pesar de todo lo extraordinario que estaba aprendiendo, sentía un hilo invisible que la unía a él, una conexión que no podía explicar, una mezcla de respeto, admiración y algo más profundo. Se detuvo frente a la ventana principal del palacio. La ciudad se extendía ante ellos, iluminada por luces tenues que parpadeaban entre la niebla. Mañana vendrán por ti, dijo él, rompiendo el silencio. Y debo advertir, no serán simples visitantes. Ellos saben que exists y que me ayudas. Por eso debo enseñarte a estar lista. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía exactamente qué esperaba, pero algo dentro de ella le decía que lo que venía sería más grande que cualquier peligro que hubiera imaginado. ¿Quién son? Preguntó con voz baja. Él la miró, sus ojos profundos llenos de una mezcla de preocupación y admiración. Los guardianes del linaje, respondió. Algunos buscan proteger, otros controlar. Y tú estás justo en medio de todo. Ella se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de sus palabras. La noche se cernía sobre el palacio, pero dentro de la habitación, la tensión entre ellos se hacía más intensa, casi palpable. Cada gesto, cada mirada, parecía contener secretos que ninguno de los dos estaba listo para revelar. Finalmente, él se acerca y coloca una mano sobre la suya, suave pero firme. Confía en mi susurro. Nada de lo que vin pude ser enfrentado sola, y aún así debes mantener tu fuerza. Porque lo que hagas mañana podría cambiar no solo mi destino, sino también el tuyo. Ella miró sus ojos y sintió una mezcla de miedo y emoción. Todo parecía un sueño que no podía despertar, pero la realidad estaba allí, tangible, palpitante, y la mantenía despierta y alerta. Cuando la noche se cerró por completo sobre el palacio, la tensión entre ellos se convirtió en un silencio cómodo, casi íntimo. No había necesidad de palabras. Solo la comprensión silenciosa de que ambos estaban destinados a enfrentarse a lo desconocido juntos. Y que la historia que comenzaba a escribirse esa noche cambiaría sus vidas para siempre. El amenazaron estaba lejos, y sin embargo, el primer rugido de motores lejanos resonó en la ciudad, recordándoles que el mundo ordinario había quedado atrás. Y que su verdadero viaje apenas comenzaba, la ciudad dormía bajo un manto de niebla, pero el palacio seguía despierto. Silencioso y vigilante. La luz de la luna se colaba entre las ventanas, creando sombras que parecían moverse con voluntad propia. Ella caminaba por los largos pasillos, todavía aprendiendo a entender la fuerza del príncipe y la realidad del linaje al que pertenecía. Cada paso que daba estaba cargado de ansiedad y emoción. Sentía que cada mirada hacia él revelaba más de lo que estaba lista para comprender.
El Principe la Esperaba en la Biblioteca, un lugar donde los libros persian susurrar historias antiguas. Sus ojos brillaban con una intensidad que hasha que ella sintiera que podía leer su mente. Hoy dijo el con voz profunda debes aprender a enfrentar lo que hay dentro de ti. La verdadera prueba no está afuera, sino en tu corazón. Ella lo miro, confundida. Dentro de mí. Pregunto, no entiendo. El sonrió ligeramente, pero era una sonrisa cargada de sombras y dolor. El lineage que heredé no solo me ata a mí, también toca quien se acercan a mí. Tu miedo, tu courage, tu duda te du será puesto a prueba. Y no solo para approachar, sino para approachar a ti. Durante horas, la entrino en un salón circular donde las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban más que imágenes. Reflejaban emotions, miedos y recuerdos. Cada vez que ella se enfrentaba a un reflejo, debía reconocer una parte de sí misma que había ignorado. Su valencia, su vulnerabilidad y, sobre todo, su capacidad de decidir por sí misma. Debes aprender a confiar en lo que sientes, dijo él. La oscuridad puede engañar, pero la verdad de tu corazón nunca falla. Ella lo observaba mientras hablaba, fascinada. Cada palabra estaba cargada de significado, y la forma en que lo decía la hasha center cercana a él de una manera que no podía explicar. A veces, sus manos se rozaban mientras le mostraba un gesto o la guiaba hacia un espejo, y un calor inesperado recorría su cuerpo. Era una sensación nueva, que la confundía y la atraía al mismo tiempo. Pero no todo era enseñanza tranquila. Esa noche, un sonido profundo y extraño rompió el silencio del palacio. No era un rugido común, ni un trueno, percha provenir de las entrañas mismas de la tierra. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando como el sonido se acercaba, sintiendo que algo o alguien estaba entrando en su mundo. No estás sola, susurró él, tomando su mano con firmeza. Pero lo que viene no será fácil. Debes mantener la calma. Ella asintió, tratando de respirar con profundidad, pero su corazón latía confusa. Había algo en la manera en que él la miraba que hacía que todo su miedo se mezclara con una curiosidad imposible de ignorar. La puerta del salón se abrió lentamente, y una figura envuelta en una capa oscura apareció. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, y su presencia parecía llenar la sala de una tensión que se podía cortar con un suspiro. Así que ella es la que salvó tu vida, dijo la figura, su voz un susurro que parecía rozar los huesos. El príncipe avanzó y se colocó frente a ella como un escudo invisible. No tiene por qué involucrarse, dijo con firmeza. Está aprendiendo, no es parte de esto aún. Eso pronto cambiará, respondió la figura, con un tono que parecía cargar siglos de historia y secretos. Si va a ayudar, debe entender que nada es simple. La lealtad el miedo la fuerza todo será puesto a prueba. Ella se sintió atrapada entre ellos. No entendía quién era esa figura ni qué quería, pero podía sentir que esas palabras eran más que advertencias. Eran verdades que debían enfrentarse. Durante los días siguientes, el príncipe y ella trabajaron juntos para aprender a manejar las energias que los rodeaban. Cada lección estaba cargada de tensión. La cercanía, las miradas prolongadas, los silencios que hablaban más que las palabras. Cada gesto parecía contener un mensaje secreto, y ella descubría que estaba empezando a depender de él, no solo para approacharse, sino para comprender el mundo que se abría ante sus ojos. Pero no todo era lo que parecía. Una tarde, mientras practicaban frente a un espejo antiguo, ella notó que el príncipe parecía ocultar algo. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos reflejaban una lucha interna, como si temiera revelar una parte de sí mismo que no debía ser vista. ¿Qué ocurre? Preguntó, tratando de sonar calmada. Él la miró por un momento, y luego bajó la mirada. Hay cosas que no puedo mostrar todavía, dijo. Algunas verdades podrían lastimarte más de lo que imaginas. Ella sintió una punzada en el pecho. Sabía que había secretos entre ellos, y la idea de que él no confiara plenamente en ella le dolía más de lo que esperaba. Sin embargo, también comprendió que no podía forzarlo. Debía esperar, y aprender a leer entre las sombras y las palabras no dichas.
Essa noche, mientras caminaba por los pasillos del palacio, escuchó un murmullo extraño. No era el viento ni la lluvia, era un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Siguió el sonido y encontró una puerta que nunca había visto antes. Estaba entreabierta, y desde dentro provenía una luz azul tenue. La curiosidad la impulsó a entrar, aunque algo en su interior la advertía de peligro. Dentro encontró un salón lleno de objetos antiguos, cada uno con una aura extraña. Al tocar uno de ellos, un recuerdo se proyectó frente a sus ojos. El príncipe de niño, solo en un gran salón vacío, rodado de sombras que parecían susurrar secretos que él no podía comprender. Ella retrocedió, conmovida y triste. Comprendió que su vida había estado marcada por el peso de la maldición desde el principio, y que ahora también la suya se veía atrapada en esa historia. Cuando salió del salón, el príncipe estaba allí, esperándola. Sus ojos reflejaban preocupación y algo más, un sentimiento difícil de nombrar. Te advertí que algunas cosas podrían lastimarte, dijo, pero necesitabas ver eso. Necesitabas comprender lo que realmente enfrento. Ella asintió, aunque su corazón leía confusa. Sabía que lo que había visto no era solo historia. Era un reflejo del peso que levaba sobre sus hombros. Y al mismo tiempo, comprendió que estaba más conectada con él de lo que había imaginado. Los días pasaron y la tensión aumentaba. Entre ellos, cada gesto, cada palabra y cada silencio comenzaban a construir un puente invisible de confianza y atracción. Pero el peligro también estaba cerca. Una noche, mientras exploraban los jardines del palacio, una traición inesperada los sorprendió. Un aliado que creían confiable los dejó atrapados en una sala cubierta de sombras vivientes, entidades que respondían a sus miedos más profundos. Ella sintió miedo, pero también un impulso de aprovecharlo. Por un instante, comprendió que su relación con él ya no era solo de aprendizaje o dependencia. Era de cuidado mutuo, de reconocimiento de que estaban unidos por algo más grande que ambos. El príncipe enfrentó las sombras con fuerza y control, pero cada movimiento parecía disgustarlo. Ella sintió la necesidad de actuar, de probar que también podía ser fuerte y valiente. Usó lo que había aprendido en las lecciones, concentrando su mente y su energía, y logró crear un espacio seguro entre ellos y las sombras. Cuando finalmente se encontraron fuera de la sala, ambos respiraron profundamente, conscientes de que habían pasado por algo que los había cambiado. Él la miró, con una mezcla de orgullo y preocupación. Hoy dijo, has demostrado algo que va más allá de la valencia. Has mostrado tu corazón, y eso es lo más importante. Ella sintió que sus mejillas se calentaban. No era solo miedo lo que había sentido, sino también algo más profundo, algo que lo unía a él de manera silenciosa y intensa. Pero mientras creían que la prueba había terminado, un sonido sordo resonó en los pasillos del palacio. Era un aviso, un recordatorio de que el mundo exterior no los había olvidado. No hemos terminado, dijo el príncipe, su voz grave y firme. Esto es solo el principio. Y lo que viene será aún más difícil. Ella comprendió que su vida ya no pertenecía solo a ella. Estaba ligada a un linaje antiguo, a secretos que habían atravesado siglos, y a un príncipe que necesitaba confiar plenamente en ella para poder enfrentar la maldición que los amenazaba a ambos. Mientras caminaban juntos por los pasillos silenciosos, sintió que algo nuevo había nacido entre ellos. Un entendimiento silencioso, un vínculo que mezclaba respeto, admiración y algo que todavía no se atrevía a nombrar la noche que sobre el palacio como un manto espeso. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras que ocultaban las estrellas, y el aire parecía cargado de una energía antigua, inquieta. Ella caminaba por los pasillos en silencio, sintiendo que cada paso le acercaba a un final que no podía imaginar del todo. El príncipe la esperaba en la torre más alta. Desde allí, el mundo parecía pequeño, distante, como si todo lo que había conocido antes ya no perteneciera a su vida. Cuando ella ligó, él estaba de espaldas, mirando el horizonte,
Con el rostro serio y los hombros tensos. Halegado el momento, dijo el sin jurars. La maldición no pude esperar más. Él hacía cerco despacio. Había aprendido a reconocer cuando él cargaba con un peso demasiado grande, y esa noche lo sentía más que nunca. Dijiste que romperla tendría un precio, respondió ella. Quiero saber cuál es. El príncipe cerró los ojos por un instante. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de una tristeza profunda, pero también de decisión. El precio es aceptar lo que he negado durante siglos, dijo. Renunciar al poder que me protege, al título que me define y enfrentarme quien soy sin la maldición. Ella comprendió entonces que no se trataba solo de un ritual, sino de una transformación real. Él no solo arriesgaba su lineage, sino su identidad. No estarás solo, dijo ella con firmeza. No esta vez. Él la miró sorprendido. Durante mucho tiempo había creído que debía cargar con todo en silencio, pero ella había cambiado eso. Su presencia le recordaba que la fuerza no siempre nace del control, sino de la confianza. Descendieron juntos hacia la sala más antigua del palacio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos brillantes, y en el centro se alzaba un círculo de piedra, gastado por el tiempo. El aire vibraba con una energía intensa, como si el lugar mismo estuviera esperando ese momento. Cuando el ritual comience, dijo el príncipe, la maldición intentará aferrarse a mí. Usará mis miedos, mis recuerdos, to do lo que he tratado de olvidar. Ella asintió, respirando profundo. Entonces yo estaré aquí para recordar quién eres ahora, respondió. No quien fuiste, ni quien te obligaron a ser. Él extendió la mano y ella la tomó sin dudar. El contacto fue simple, pero lleno de significado. No había promesas exageradas, solo una verdad compartida. Cuando el ritual comenzó, la sala se llenó de una luz oscura que parecía moverse como un reflejo vivo. Las sombras se alzaron alrededor del príncipe, susurrando palabras que ella no podía escuchar, pero que podía sentir. Él se tensó, luchando contra una fuerza invisible. Ella cerró los ojos y se concentró. Recordó todo lo que había aprendido, a escuchar, a sentir, a confiar en su propia luz. Habló con voz clara, firme, sin miedo. No eres solo un heredero, dijo. Eres alguien que eligio proteger, que eligio cambiar. Eso nadie puede quitarlo. Las sombras temblaron. El príncipe cayó de rodillas, respirando con dificultad. Por un momento, ella pensó que lo perdería, que la maldición era demasiado fuerte. Pero entonces él levantó la mirada, y en sus ojos ya no había solo dolor, sino aceptación. Ya no huyo, dijo. Ya no me escondo. Una luz distinta surgió del centro del círculo, clara y serena. Las sombras comenzaron a retirarse, como si no pudieran soportar esa verdad. El palacio entero vibró, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Cuando todo terminó, el silencio cayó sobre la sala. Ella corrió hacia él. El príncipe estaba tendido en el suelo, respirando lentamente. No levaba símbolos de poder ni hora oscura. Solo era él, libre por primera vez. Lo lograste, susurró ella. Él abrió los ojos y la miró, confundido al principio, luego sereno. Lo logramos, respondió. Pasaron horas antes de que el palacio se camara por completo. Con la primera luz del amanecer, las paredes parecían más claras, menos pesadas. Los símbolos antiguos se apagaron, como si su propósito hubiera terminado. Ella se encontraba en el balcón cuando él se acercó. Ya no vestía como un príncipe antiguo, sino de manera sencilla. Su presencia seguía siendo fuerte, pero diferente, más humana. El lineage ha cambiado, dijo. El poder ya no gobierna desde el mito. Pero eso significa que debo elegir que hacer ahora. Ella lo miró sabiendo que esa decisión definiría el futuro de ambos. ¿Qué decías? Preguntó. Él respiró hondo. Deseó construir algo nuevo. No como rey de sombras, sino como alguien que entiende el valor de la elección. Pero no pudo pedir que te quedes. Ella sonrió suavemente. No me lo pidas, dijo. Yo también elijo. Se quedaron en silencio, observando como la ciudad despertaba. Los autos negros ya no estaban. El mundo oculto seguía existiendo, pero ya no dominaba desde la oscuridad.
Con el paso de los días, ella aprendió que la transformación no era solo un evento, sino un proceso. Él también lo entendía. Había perdido mucho, pero había ganado algo más importante, libertad. Antes de partir del palacio, se detuvo en frente a la gran puerta. Nada volverá a ser igual, dijo él. No tiene que serlo, respondió ella. A veces, cambiar es la verdadera forma de salvarse. Caminar juntos hacia un futuro incierto, pero elegido. No como príncipe y salvadora, sino como dos personas que se encontraron en la oscuridad y aprendieron a caminar hacia la luz. Y aunque sabían que el mundo guardaba secretos y desafíos, también sabían que ya no estaban solos. Porque algunas historias no terminan con un final perfecto, sin